Hello, welcome back. So, we are studying about Fourier transform. Uh, so, in this session, let us see some of the Fourier transform of some of the common functions. So, first of all, let us see the Fourier transform of Sgn of t, that is the Signum function. So, Signum function Sgn of t is defined as which is equal to 1 for t greater than 0, and that is equal to uh, that is equal to minus 1 for t less than 0. Okay, so that is sgn of t sigma function, its value equal to 1 for t greater than 0, and it's minus 1 for t less than 0. Now this function is not absolutely integrable, so we will take e power a mod t sgn of t. So we will take this function and we need to put a equal to 0. Okay, so in this function when a equal to 0, that will become e power 0, which is equal to 1. Okay, so we have to make this idea in order to find the Fourier transform of sgn of t. So Fourier transform of Sgn of t is limit a tends to 0. So we have to put a equal to 0. Integral minus infinity to infinity e power minus a mod t Sgn of t. Okay, so we are using e power minus a mod t Sgn of t, then e power minus omega into e power minus omega t dt. Okay, as per the definition of the Fourier transform. Now this limit a tends to 0. Look here, we need to note down that since the function is not absolutely integrable, ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. അതായത് എസ് ജി എൻ ഓഫ് ടി ഈസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻ്റഗ്രബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇ പവർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ജി എൻ ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. and we have to put a equal to 0 or a tends to 0. That means ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് a equal to 0 വരുമ്പം e power 0 ഇവിടെ വരുന്നു. That means that is equal to 1. So it has no change. That is not producing any change to the function. So ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. So we are proceeding in that way. So limit a tends to 0. So in this function, let us take the upper limit. Let us take the negative value of t. So when t is negative value of t വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും, you can see here my integral minus infinity to 0 e power minus a, when t is negative mod t equal to minus t. Okay, so sgn of t for negative value of t, sgn of t equal to minus 1 ആണ്, then e power minus j omega t dt. Then for positive values 0 to infinity, e power minus a, you can see here e power minus a mod t equal to t. Okay, e power minus a equal to into t, mod t equal to t for t greater than 0, into second part sgn of t, that is equal to 1 for t greater than 0, and e power minus j omega t dt. So നമുക്കിത് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, then the 0 to infinity, that is the second part. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിലും e power minus a mod t യുടെ വാല്യൂവും sgn of t യുടെ വാല്യൂവും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത്. So limit a tends to 0, minus of this minus is taken outside, minus 0 to infinity. Okay, that is 0 to infinity e power minus a. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മാറ്റം കൂടി വരുത്തുന്നുണ്ട്. That means minus infinity to 0, that means for negative value of t ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. So minus infinity to 0 എന്നുള്ളത്
0 to infinity എന്നാക്കുന്നു. ടിയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് we have to put it as minus t. ഓക്കെ, ടിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ടി എന്നാണ്. ഇന്റഗ്രൽ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ആണിത്. അത് നമ്മൾ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ടി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി, സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 എന്നുള്ളതിനെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാക്കി ഇ പവർ മൈനസ് എ, ടിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ആയത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടി ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ് ടി. ഓക്കെ, ഈ മൈനസ് പുറത്തേക്ക് പോയി. ദെൻ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഇ പവർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളത് മൈനസ് ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടി ഡി ടി. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ പവർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ടി, പിന്നെ 1 ആണ് ഇ പവർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, നൗ this first section e power minus a, so minus t common ആണ് രണ്ടിടത്തും, മൈനസ് ടി കോമൺ ആണ്. സോ മൈനസ് ടി നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ദർ ഈസ് എ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ. സോ മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ പവർ മൈനസ് ടി നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ. നൗ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇ പവർ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇ പവർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ടി. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇ പവർ മൈനസ് എക്സ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹിയർ that is equal to e power minus a minus j omega into t divided by minus of a minus j omega. Okay, so the limit of integration 0 to infinity. Here as well e power minus a plus j omega into t divided by a plus j omega. Okay, it means the integral, we know that e raised to minus x t dt എന്നാണെങ്കിൽ that is equal to e raised to minus x t divided by minus x. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ദി ലോവർ ലിമിറ്റ്. സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ബിക്കം 0. ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ പവർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു 0, ടിയുടെ വാല്യൂ 0 കൊടുക്കുകയാണ്. So e power 0 എന്നാകുന്നു, that is equal to 1. So upper limit ഉം lower denominator has to no change. Okay, ഇവിടെയും upper limit നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. e power minus a plus j omega ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ്. t becomes infinity ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും we know that is e power minus infinity. e power minus infinity എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? e power minus infinity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is nothing but 1 by e power infinity ആണ്. 1 by e power infinity, 1 by infinity, that is equal to 0. Okay, so this first part equal to 0. The second part e power minus a plus j minus 0, that means e power 0 which is equal to 1 എന്ന് വരുന്നു. Okay, so നമ്മളിവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നു. മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് that is പ്ലസ് ആകുന്നു. So denominator ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, that goes to numerator. That's why here minus 1 divided by a minus j omega. Second part ഈ minus minus cancel out ആകുന്നു. So we can say that becomes plus 1 by a plus j omega. നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. Okay, so we are cross multiplying and simplifying. Okay, cross multiply ചെയ്യുക. After that we have to simplify it. So minus 1, so cross multiply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും you can see here when we are cross multiplying it, just a second. Okay, so minus 1 into, so ഇതാണ് cross multiply ചെയ്യുന്നത്. You can see here minus 1 into a plus j omega, 1 into a minus j omega. So this one becomes minus a minus j omega, a minus j omega. Okay, so minus a plus a cancel out, I minus j omega and minus j omega here, that is equal to minus 2j omega in the numerator. Denominator a plus j omega into this one here a minus j omega, that is a plus b into a minus b, that is a square minus b square, a square minus j omega whole square, which is equal to j square omega square. J square omega square, j square equal to
minus 1 ആണ്. Okay, minus 1 into omega square, that means minus omega square. This one is minus omega square, ഇവിടെ minus ഉണ്ട്, that will become plus omega square. So denominator a square plus omega square. So numerator is minus 2 omega by j omega divided by a square plus limit a tends to 0, a ക്ക് നമ്മൾ 0 apply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും that will become minus 2 j omega divided by omega square. Okay, so ഈ ഒമേഗയും cancel out ആവുന്നു. What remains is minus 2j divided by omega. So this minus 1 എന്നുള്ളത് that is equal to j square ആണ്. So denominator j square നമ്മൾ ഇടുന്നു. So here j and j square. So what remains there is 2 by j omega. So this minus 1 എന്നുള്ളത് here in the numerator ഉള്ള minus 1 നമ്മൾ denominatorലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. Okay, എന്നിട്ട് ആ minus 1 എന്നുള്ളത് we have to put it as j square. So denominatorൽ ഒരു j square നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. Okay, so finally the final result is 2 by j omega. That is the Fourier transform of Signum function 2 by j omega.